Sometimes, when I make a great effort, I can remember her scent, the sweetness of her breath. Serena. Und damit recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Montags-Demo. Ich bin der InselGamer und freue mich, euch begrüßen zu dürfen mit dem Spiel Serena. Das ist ein Indie-Horror-Adventure-Minigame, was es auf Steam kostenlos zu spielen gibt. Und es ist ungefähr, glaube ich, am 30. Juni 2014 veröffentlicht worden oder 2015. Ich weiß. Ja, und es geht hier wohl um seine Frau. Und ich weiß nicht jetzt, was mit seiner Frau passiert ist, ob sie gestorben ist. Und ich schätze mal, er war mit ihr oft hier in dieser Waldhütte oder so, möchte ich das mal so nennen. Und haben vielleicht mal immer hier Urlaub oder so gemacht, ich weiß nicht. Oder die haben sogar hier mal gewohnt. Der lebt jetzt hier schon lange alleine. Oder ist nach langer Zeit mal wieder hier. Und ja, er kann sich wohl irgendwie nicht mehr so richtig an sie erinnern oder so. Oder zumindest... Just one more try. I know it's pointless, but I need to do it. So, da ist die gute Frau auf dem Foto zu sehen, aber wie ihr seht, ist das Gesicht, der ganze Kopf unscharf. Und der hier sind, der sind wir wohl. Und ja, ich klick mal. Serena, why can't I see you more clearly? Why can't I even remember? Ja, also wir können uns jedenfalls auch nicht daran erinnern, wie ihr Gesicht aussieht, aber warum ist es auf dem Foto verschwommen? Ich meine, oder können wir ihr Gesicht nicht mehr mit unserer Erinnerung in Einklang bringen? Also die Frau sagt uns vielleicht nichts, aber dann hätten wir auch den Namen vielleicht vergessen, oder? Vielleicht, ich weiß nicht, genau. Ich klick nochmal. This was taken on that crisp winter night at our mutual friend's hunting lodge. We came back indoors, laughing, giddy as teenagers. Okay, also wenn ich das richtig verstehe, das ist wohl so eine Art Jagdhütte auch. Also im Winter waren sie hier zumindest. Also so eine Winterhütte, passt ja, ist ja Waldgebiet dann wahrscheinlich in der Nähe. So wie ich schon sagte, ist wohl eine Waldhütte. It was truly like an enchanted time, like we were in a magic circle, where no sorrow or pain could touch us. Ja, so, sie waren so miteinander verbunden, glaube ich, dass ihnen niemand was anhaben konnte. Sie waren ein richtig gutes Team und sie waren wie Kinder sozusagen. Ja, also es schien eine sehr gute, harmonische Beziehung gewesen zu sein, die es heutzutage, glaube ich, auch nur noch selten gibt, oder? Wo man wirklich durch dick und dünn gehen kann, wo man sich nicht zu ernst nimmt. Und naja, gut, geht's hier um das Spiel und nicht um Beziehungen. So, obwohl... I still can't understand. Even the features of her face feel hazy and distant, like remnants of a broken dream. Ja, kennt man ja, ne? Wenn man so träumt, kann man sich meistens auch nicht an die Gesichter erinnern. Oder man sieht die Gesichter nicht so richtig deutlich. Aber manchmal ordnet man die Gesichter aus dem Träumen irgendwelchen Bekannten auch zu. Aber ich meine, manchmal sind es auch wirklich Bekannte, die man so kennt. Manchmal sind es irgendwelche ganz anderen Menschen. Somewhere in here, in our private refuge, there must be something that reminds me of her. Okay, müssen wir irgendwas finden, woran wir uns an sie erinnern können. Gucken wir mal hier uns ein bisschen um. I miss her so much. How is it possible that I can't remember her face? Ja, das ist sehr merkwürdig. Er liebt sie also sehr. Also sie haben eine sehr innige, harmonische, wie gesagt, Beziehung. Gucken wir mal, was steht denn da? Come, love, with peace in your heart, said Niem of the ice blue eyes. I have to remember her face. Ja, ride with me, shed your mortal guess. Here is our mount, a snow white mare. Come, Oasis, to my gardens fair, in the land of youth, ply your axe. Oder? Art? Nee, your art. Our shall be the circle of days, our sun and sky and rainbow ways. Perhaps in her dresser, or something that she liked.
Ja, warte doch mal, ich muss doch mal gucken. So, hier die Truhe. Something draws me to this trunk. Is it the memories locked within? Or something else? Ja, können wir jedenfalls nicht aufmachen. So leid es mir tut, ich würde ja gerne We use reinschauen. this trunk to store trinkets and papers, but I can't help thinking there's something of importance inside. Okay, wir gucken uns noch ein bisschen weiter rum. Wir gehen einfach mal hier so der Wand sozusagen entlang und gucken mal, ob wir da... Ah, okay. Wie können wir den Quite a aufmachen? large armoire for our admittedly Spartan needs. She uses most of it. Also ein bisschen sieht's aus. Also sieht schon so aus, ob es hier so ein bisschen gebrannt hat, oder? Oder jedenfalls schon sehr alt. Also ist schon jedenfalls sehr... Ich denke mal, ist einfach verwittert, I ne? miss her so much. Ja. We all have our skeletons in the closet, but not Serena. Okay, jetzt kriegen wir nicht auf. Ah, die Schublade bekommen wir auf. Können wir aber leider nichts Genaueres anschauen. Mach ich die doch mal direkt wieder zu. Okay, hier können wir die Lampe She anschauen. used to keep magazines, paperback novels, usual stuff on these nightstands when we were staying here. Okay, nichts. Ah, okay, kann ich auf... Oh, ein Buch, eine Bible. She is fairly religious. Not me. Mhm. I'm the cold and cynical bastard. But I don't remember that ever being an issue between us. Okay, sie war sehr religiös, eher, also wir nicht so. She adored all things of nature. I remember her long walks out in the woods. Ja, irgendwie schlimm, ne? Wenn man wirklich jemanden sehr gemocht hat und derjenige ist dann weg und dann erinnert einen ja alles an denjenigen und so. Ja, manchmal so schöne Erinnerungen so sind, so weh können sie eigentlich auch tun. Aber besser, man hat Gefühle, als wenn man gar nichts empfindet, oder? Klar, man kann dann sagen, ich empfinde auch keine Schmerzen, aber Schmerz gehört nun mal zum Leben dazu, sonst kann man ja auch... Naja, so. She made this with her own hands. She was really good. Okay, den Teppich hat sie selber gewebt, oder würde ich mal sagen? Our refuge from the world. A place of warmth and passion. Okay. Sometimes we joked we needed to be so far out in the woods because that's how our sex life was. Far out. Okay. Interessant. Ich habe es jetzt nicht genau verstanden. Let's how our sex... Naja. Die hatten doch Spaß. The furniture came with the cabin, but the bedclothes we brought with us. A place like this needs some luxury. Was? So there are no monsters under the bed. I guess they're all in my head. I feel too restless to sleep right now. I don't sleep well without Serena next to me. Both a blessing and a curse, I suppose. There are no monsters under the bed. Keine Monster? I guess they're Sicher? all in my head. Na gut, gucken wir mal da. Das ist wahrscheinlich ihr Kosmetikschrank, ihr Schminkschrank sozusagen. Können wir uns da selber sehen? Nein. Okay. There's a strand of blonde hair in the comb. Okay. Hers. I used it too, when shaving. Können wir hier irgendwie was aufmachen? Ah, ein Schlüssel. These keys are for the cabin and the car. Dann nimm ihn doch mal. Dann können wir den nicht irgendwie mitnehmen? I should probably stay here in case she doesn't. Na gut. Did she even have her own spare? Und hier? They prevent my blood pressure from skyrocketing. Doctor's orders. And Serena's. Können wir hier auch irgendwas aufmachen? Dearest, how do I say any of this? I like your way with words, but if I don't write this, I don't know what I'll do. My life feels so unreal now, dreamlike, but wonderfully so. Let me try, even if clumsily. The hours I spent with you when we last met are precious to me. I was so lost such a short time ago.
Everything seemed drained of color and feeling. I think we were meant to find each other, to bring meaning to our lives again, make sense of the confusion shrouding both of us. When we stepped into the crystal silence of the snowy woods, away from the chatter of the guests, all nature seemed expectant, as if holding its breath, witnessing a rare moment of something infinitely better than what life in the ordinary run of things has to offer. Do you remember how the light crust of the snow glittered in the reflected light of the country house? How the copse of trees in which we walked was haloed with a magical aura? I felt the chill of the night air, and you opened your coat and enfolded me in your arms, and we hugged tight, sharing the warmth, sharing the only thing any of us have to share on this earth when you think about it. Okay, es ist also ein Brief von ihr natürlich an den Charakter, den wir spielen. Hört sich, naja, ihr wisst ja, mein Englisch ist jetzt nicht mehr so gut, also ziemlich eingerostet und aber es scheint sehr ein gefühlsvoller Brief zu sein. Es geht irgendwie um ihre Gefühle, so wie ich weiß, und ja, würde mal so grob sagen, sie ist froh, dass sie mit ihm zusammen ist und sie fühlt sich einfach wohl in seiner Nähe oder so, oder? It's been so long since I said her name out loud. I think that's the moment I fell in love with her, when she told me the soothing sound of her name. Ja. Ah ja. Ja, das war noch Zeiten, wo man sich so wirklich tiefgründige Nachrichten, also nicht Nachrichten, sondern Briefe geschrieben hat sogar. Heute schreibt man, ja, das ist auch der Fehler heutzutage in Beziehungen, also beziehungsweise zum Kennenlernen, dass viele nur noch so eine Kurznachrichten schreiben und sich gar nicht mehr So glad to meet you. My name is Serena. sich gar nicht mehr so Zeit nehmen, ne? Den anderen so mal so richtig so zu schreiben, so tiefgründiges. Heute ist ja alles so mehr oberflächlich, habe ich manchmal so den Eindruck. Okay, hier ist Geld, können wir nicht mitnehmen. So. My heart is racing. I can't help but feel there's something I have to do. Ja, wir sind aber jetzt noch nicht viel weiter, oder? Um uns an ihr Gesicht zu erinnern. Kann das... Comme une évidence. Serena's favorite perfume. Okay. So, da haben wir, glaube ich, alles abgesucht. Oder uns angeguckt auch. It's a beautiful day, though there's an unnatural calm surrounding the area. Okay. The clock is a trophy from our flea market adventures. Chalk this particular purchase up to every cabin needs one. Okay, von irgendeinem Flohmarkt, wenn ich das richtig verstehe. Was haben wir hier? Aha. So. Skin Crest. Jenny Estirdalin shows your her body art. Meet Lenny Berry. Exotic. Was wie der Playboy wahrscheinlich. Boob-tastic Interview bis... Okay. That looks interesting. We can always try it. Aha, we can always try it, okay. Was denn? Lesbian Goats. I read it for the articles, of course. Natürlich. Like that one by the guy. That one about the thing. Ja, also, na gut, die hatten auch wirklich Spaß gehabt, ne? Oh, hier, 666, was will uns das sagen? I needed some incentive to go check the mailbox from time to time. It's some way through the woods. Das ist wieder das Magazin, ne? Ja. Gut. I feel too restless to sleep right now. We used to keep a pitcher of water and a glass on this nightstand, but they're not here now. Okay, gehen wir mal hier lang. Können wir raus? Ich glaube, wir können noch nicht raus, ne? No, I better stay in case Serena comes back. Okay, sie ist wo lange schon weg. Also sie ist nicht unbedingt tot anscheinend. Er möchte hier gerne hier bleiben, weil sie irgendwann mal wieder zurückkommt, wo auch immer sie jetzt ist. True friends stand by each other through any adversity. Ja, wenn das mal so heutzutage noch so wäre. There's always a chance she might return.
Ja, das zählt heutzutage anscheinend nicht mehr wirklich. So, haben wir noch so ein mysteriöses Bild. Wir kommen irgendwann nicht so richtig voran. So many afternoons spent in this armchair. So, hier haben wir ein Bücherregal. Gucken wir uns mal oben das alles an. Was sind da für Bücher? So much wisdom and happiness in this bookcase. My life would have been much poorer without all this. Ist da irgendwas, was uns vielleicht helfen könnte? The smell of old books is intoxicating. What happens to wood pulp as it ages gives it that distinctive vanilla smell. Vanishing Town, Michael Arthate. Ach, keine Ahnung. I loved it when we took down one of my favorites and curled up on the bed to read together as the wind howled outside on cold winter nights. Haben wir hier können wir das hier aufmachen? Nee. So, haben wir uns nochmal das unterste Regal angeschaut. So, Sharing meals with a good red wine was one of the great pleasures in our relationship, especially in the intimacy of this cabin. Also es hört sich echt schon recht romantisch an, was sie hier gehabt haben, ne? Haben sie sich schön hier was zu essen gekocht, eine Flasche Wein. Also wenn man der richtigen Frau, kann man in so einer Hütte ganz gut sich aushalten, ne? Also so, ich glaube, das stelle ich mir schon sehr schön Where vor. is she? Ja. Wo ist sie? Wo ist Serena? Wann kommt sie wieder? Warum ist sie weg, wenn das alles hier so schön und romantisch war? I don't know. So, jetzt setzen wir uns wieder hier hin anscheinend. Ah! Okay. Ja, ist ja... Naja, entweder liegt es am Künstler, der es hier gemalt hat, oder, naja, so ganz so hübsch. Aber es liegt, glaube ich, an der Art der Zeichnung. So, wir können uns jetzt immerhin an ihr Gesicht erinnern. My love. My love, my We don't have a soul. lot of photos of ourselves as a couple, so this one is quite important. Ja, jetzt haben wir nun das geschafft, dass wir jetzt das Gesicht sehen können. Und nun? The guy who snapped this, our host that night, used an actual film camera. It was a different world back then. My love. Okay, was passiert jetzt? Eine Melodie ertönt. Kommt sie? Kommt Serena wieder? Lonely Hearts Club Band. Wer singt er? Pig and Pepper. Alice in Wonderland. All these associations, links, plays on words. My head is full of them, and it never stops. Is it my imagination, or are you using even more these days? She had a point. I am on medication for blood pressure, after all. All those moments we sat at this table, laughing, smiling, or simply looking in each other's eyes. Will we have them again someday? Okay, stehe ich mal wieder auf. Scheinbar müssen wir immer noch was machen, aber ich weiß nicht. Kann ich jetzt raus? Why? We might just as well stay here. Is there any... I feel like I don't even have what once gave me so much joy. It fills me with unbearable sorrow. Ja. Could you take this out and beat it, love? It's getting a bit dusty. Was müssen wir machen? Ich verstehe es nicht. Ich gucke nochmal mich um. Kann sein, dass ich nicht alles... I know it's my general state of mind,
but I feel even more... Be honest. Does this dress show too much cleavage? I want only one pair of eyes on me. How I miss her naked back when she was standing by this armoire. The perfect curve of her neck. Her firm bottom. Okay. Gucken wir mal hier rein. Vielleicht kann ich doch noch irgendwas nehmen. Leider nicht. Is it possible there were times I was dismissive of her beliefs without even realizing it? Could it hurt me to be a bit more open towards religion? Serena's faith was always a rock for her to lean on. And I certainly could use one right now. As always, I automatically went to the window side, and she took the one by the armoire. Some of her scent still lingers. Ich weiß nicht, ich gucke nochmal, ob ich den Schlüssel nehmen kann. Vielleicht habe ich da ja irgendwie nicht richtig geklickt. War der hier? Nein. Da war der, glaube ich. Genau. Nee, kann ich leider nicht nehmen, wie ihr seht. Kann ich nur angucken. I should leave the keys here until she comes back. Because I know she will. Ja, kann man nur hoffen, ne, dass sie wiederkommt. Ich kann hier auch gar nichts weiter nehmen. Dearest, how do I say any of this? And then you toppled us on the snow, you devil. We laughed and rolled around, my head already spinning from the wine and crisp pure night air and the stillness all around. We lay back and I gasped when I realized what I was seeing. The luminous starscape, like a vast velvet cloth sprinkled with powdered sugar, like it can only be seen in the countryside. I had tears in my eyes when I turned to you and we kissed, and it felt like the only moment in all of time, or outside time, and ours was the only spark that could ignite the universe. You gave me these moments. You complete me in ways I never knew to dream of. Let me be the one who makes sense of the confusion whenever you feel lost again. We can make our own world against the rest of the world if need be. Together we can silence all the demons, heal all the wounds. I love you. In eternity yours, Serena. War das schon alles? Warte mal. Dearest. And then you top... I just can't recall the reason. So, ich dachte, da wären noch mehr Briefe, die wir uns anschauen können und vielleicht noch eine wichtige Information, aber nein. Tja. How long has it been, I wonder? We seemed to take fewer and fewer walks as the years went by. Everything around here is so familiar. What's the matter with me? I can't seem to remember even ordinary things. When was the last time we made love? I should really stay. I prefer the darkness inside right now. This table has seen many happy times. The meals we shared, or when we just used to stay up late with a bottle of wine and talk. Oh, how we talked. Ich weiß nicht, was ich tun soll. I kept saying I'd paint these chairs. I sure hope she comes back soon. We can sit down and discuss our problems, like we always did. We could always work things out. Vielleicht kann ich doch irgendein Buch hier rausnehmen. Aber es sieht nicht so aus. Ich gehe mal alle Bücher durch. Ich weiß ja nicht, was ich sonst tun soll. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass mein Englisch nicht so gut ist. Vielleicht hätte ich da ja schon eine Idee denn. Aber die habe ich leider nicht. Irgendwas Inventar oder so habe ich auch nicht. Leider.
almost there. But do I want to get there? Our dining table. Quite modest, but if it ain't broke, don't fix it. Wo sitze ich wieder? It's different. But that just... It can't be different. Die guckt ja ein bisschen grimmiger jetzt. Kann das sein? Am I going mad? Warum? Ist ja merkwürdig. Warum? Hä? Somehow she looks sadder than I remembered. Could I really have been so wrong about that night? Was ist da los? She's angry now. Part of me realizes I should be more shocked by this, but for some reason, I just feel numb, beyond it. She was lying to me and manipulating me all the time. Why did I let her do that? Sie hat ihn manipuliert die ganze Zeit, verarscht und angelogen? Oder wie? Und dann ist sie I'm the one abgehauen? who should have been scowling. She played me like a harp and made me look like a complete idiot. Irgendwie komisch, ne? Wenn es harmonisch ist, dann ist meistens die, weiß ich nicht, ist immer irgendwas falsch denn wohl. All of these pathetic souvenirs from our relationship, they're all lies. I couldn't care less about this damn thing. Ich drück einfach mal weiter. I torture myself trying to remember. Too upset to even think straight. I hate her so much. Oh, jetzt hasst er sie. All of these pathetic souvenirs from our relationship, they're all lies. I couldn't care less about this. I torture myself. Too upset to even... Okay, es wiederholt sich alles nur. Aber was machen wir jetzt? Gut, er wartet jetzt wahrscheinlich nicht mehr, bis sie zurückkommt. Vielleicht können wir jetzt aus dem Haus raus. A part of me still thinks she'll forgive me and come back. But I've lost all. Do I deserve to be forgiven? What about all the things she did and all the things she said? Words and dreams may be enough for you, but you know what? You'll get a chance to test that soon because I've had enough. All of these pathetic souvenirs from our relationship, they're all lies. I couldn't care less about this damn thing. Why torture myself trying? I'm too upset to even think straight. Jetzt fängt das alles auch wieder von vorne an. Nun? Weiß nicht. Sunlight, birdsong. Nothing feels worse when there's no hope. No chance of anything. Dearest, how do I say any of this? I like your way with... And then you toppled us on the snow. Dearest, how do I... And then you toppled us on... Da können wir auch nichts machen. Ich dachte, da ändert sich auch noch mal was wegen dem Brief und so, aber... Ah, jetzt können wir den Schlüssel nehmen, ne? Vielleicht? Where are you going? I just needed to blow off steam, to be somewhere else. Just for a while. But I can't even remember what we argued about. Kann das sein, weil wir abhauen wollen? Also sie lässt uns nicht aus dem Haus raus irgendwie. Dann wird sie sauer. Oder... Ist auch mysteriös, oder? Unless she was the one who left. I hate her so much. All of these pathetic souvenirs from our relationship. I couldn't care less about them. Why torture myself trying to Das remember? wiederholt sich auch hier schon wieder. I tried to flush these a long time ago, but someone noticed, as if she cared about my impotent life. High blood pressure? What a load of bull. I've never felt better in my life.
I'm sick and tired of having to pamper you like a baby. Fine, I hope you have a great, lonely time at the hospital. Okay. Oh Mann. Too upset to even think straight. I hate her so much. Okay. She once told me how I supposedly used words to fool her somehow, but what did she think this stuff was? Natural? How was I supposed to react when she used this anyway? She knew I loved her. It's not like we have to say it over and over again. The smell of this disgusts me. So many lies, so much deceit. She probably left it here just to spite me. All of these pathetic souvenirs from our relationship. I couldn't care less about this damn thing. Na, das wiederholt sich, glaube ich, auch wieder. Mir stellt er natürlich alles in Frage wohl. I couldn't care less about the damn thing now. Maybe I should have a look at the contact pages. Her and her damn spice. Wow. Serena thought she was so special. Always trying to make our sex life edgy and exciting. Now I can see she was just afraid of admitting how bland and boring she really was. Why torture myself trying to remember? I'm too upset to even think straight. I hate her so much. Okay, also jetzt müssen wir... Zuerst haben wir uns alles angeguckt, da hatte er noch schöne Erinnerungen. Und jetzt, nachdem er wohl irgendwie jetzt gemerkt hat, dass sie wohl die ganze Zeit ihn angelogen hat... The stains on this bed suddenly make me mad. Macht ihn Angry even. immer mehr sauer. Why must life always end up so sordid and hateful? I'm not crawling in there. I'm too riled up for that, and it's just not dark enough anyway. All of these pathetic souvenirs. I couldn't care less about this damn thing. Okay, das wird... Gut, wir müssen anscheinend alles nochmal durchgehen. It's just a book. Jetzt ist nur noch ein Good will Buch. reading a fairy tale do me? God has never been there for me when I needed comfort. Why would he want to go out of his mysterious ways to help me now? Why torture myself trying to remember? I'm too upset to even think straight. Stupid, feeble-minded woman with her silly menial things. It was she who didn't deserve me. I wouldn't waste my intellect on this sublunary distraction. She probably cared more for this plant than she cared for me. I hate her so much. All of these pathetic souvenirs from our relationship, they're all... I should tear all her filthy, disease-ridden clothes apart and burn them. Everything she wore, just to lure me in. Not even these violent impulses give me the strength I need to open the armoire. What? I couldn't care less about this damn thing. Ah, und jetzt können wir sie aufmachen, hier die Truhe. I sit here on the train, taking me to my final farewell to the ones who brought me to this world. I see the smiling couples on their way to new adventures and think, that used to be us. We had joy and laughter and friends once, but a memory is not the thing itself. You're very good at letting things you don't want to face slip off you. You continue as if nothing has changed, lost in your own lifeless world. Words and dreams may be enough for you. You know what? You'll get a chance to test that soon. I question how I once saw things. How much of what I thought we had were my own feelings, and how much of your manipulation, because you are so very good with words, aren't you? You knew how to use them when we met, and for the longest time, I went along with the romantic whirl you conjured up around our shabby, isolated existence. Oh, it took me long enough to see it for what it was. And there were these moments that you swept me off on foolish flights of fancy, when I threw myself into your fantasies. You wove your spell, plying me with your magic and with wine in equal measure, and I was taken in like the lost little girl I was. Do you realize all the pain you've caused me? They say if you have to ask whether someone loves you, you already know the answer. Protestations to the contrary can no more convince me any more than I can make my own mother or father draw breath again.
I no longer know what you're thinking. With my parents gone and with your refusal to even accompany me in my time of need, something broke. Or maybe it happened long ago, but I never saw it so clearly before, even after everything. I don't make you feel comfortable? Really? That's all you have to say? I won't waste any more life waiting for things that'll never come. Of course, that's what you expect me to do. Play the good wife so no one will laugh at you for being the failure you are, to shield you from the truth of your existence. Lost in your books and vapid verse, blithely drifting into the mists of time, as if not even a footnote when you could be raking at it if you'd only used your words for anything other than personal indulgence. You talked and talked about your path, the winter blueness of my eyes, all that nonsense. And the years rolled by, the seasons came and went, on and on, you pursuing your dreams that will never be, lost in your damned words, looking for clues you'll never find. I'm sure you're doing it even now with your rotting books. You took the best years of my life, and gave only empty words in return. We've gone as far as we can, and something's got to give. Us. Sie macht ihnen hier jedenfalls ganz schön viele Vorwürfe, dass sie ihre besten Jahre an ihn verschwendet hätte. Und ich weiß nicht, vielleicht ist er eventuell ein Schriftsteller auch, der versucht hatte, hier irgendwie auch noch ein super Buch zu schreiben und ihr immer versprochen hat, ja, irgendwann wird's besser oder so. Und sie hat immer an ihn geglaubt und das ist aber nie passiert oder so, irgendwie in der Richtung. Oder ich weiß nicht. Jedenfalls wirft sie ihn auch vor, dass er sie manipuliert hätte und so weiter. Und Now I remember. It was me all the time. I lost her, and it's all my fault. ja, es wird da, jetzt reflektiert er sich selbst und Still, I suddenly feel more determined. I want to know more now. It's just a bunch of schmaltzy junk. Her jewelry box. What is it doing here? A shrine to naivety. I don't see anything else of value. I no longer know what you're thinking. With my parents gone and... I should just destroy this useless junk. But not even the venom inside me gives me strength. Okay, er ist jedenfalls zur Erkenntnis gekommen, dass er wirklich dran schuld ist, dass sie abgehauen ist. Irgendwie hat er sie immer irgendwie was, also er hat ihr immer Hoffnung gemacht und sie hat ihm immer geglaubt. Also er hat wohl, er kann gut wohl mit Worten um und hat sie mit schönen Worten manipuliert wohl und irgendwie kam aber nie weiter was oder so. Oder ist nicht das in Erfüllung gegangen, was er wohl ihr auch versprochen hat und so. Ja, das kennt man so, ne? Das machen, ja, manche Männer gerne wohl. Viele Frauen, ja, lassen auch gerne. Also ich meine, naja, da gehören immer zwei zu, ne? Einer, der manipuliert und der andere, der sich manipulieren lässt, ne? Klar, wenn man verliebt ist und so, man vertraut ja einen ja auch erstmal, ne? Ja, ist halt schwierig, ne? This where she kept her secrets. I should take a look inside. Where to put it? Ah ja, wieso haben wir jetzt was eingesammelt, ne? Mal gucken, wie kommen wir da denn ran? Kann ich denn das öffnen? Weiß ich gar nicht. I want to know what's inside this thing. I just need to set it down somewhere where I can sit down and open it. Genau, achso, wir müssen uns erstmal hinsetzen. Sit down. When did it go so wrong? You just don't get it, do you? You never do. Na, wie komme ich da jetzt hin? So, jetzt setzen wir uns erstmal hin. So, wie kann ich das jetzt öffnen? Why torture myself? I'm too upset to even think straight. So, ich würde gerne das jetzt... Ah, okay. Können wir da was rausnehmen? Ein Ring? Her wedding ring or mine? But what is it doing here? Oh, please, no. It's hers. I can't believe she would just leave it here. Where the hell is she? No.
It can't be true. Hm. No, I didn't do it. I need to wake up from this nightmare. Hat er sie umgebracht? Weil er sie verlassen wollte? Weil sie ihn verlassen wollte? I remember how happy these made her. She smiled. That wonderful smile. Hm. I must have gifted these to make amends or something. Or did I? Did I ever gift her anything? She loved her trinkets more than she loved me. Right? I hate her so much. All of these pathetic souvenirs from our relationship, they're all lies. So, jetzt haben wir uns das angeschaut. I couldn't care less about this damn thing. Why torture myself trying? I'm too upset to even think straight. Truth is, I hate her so much. All of these pathetic souvenirs from our relationship, they're all lies. Okay, dann stehen wir wieder auf. Mal sehen. She actually threw this at me once. She could have killed me. That's how the bedroom window got that crack. Here's your stupid omelet. Oh. Sehr liebevoll. I tried to be charitable with her, but what did it get me? Honestly, she could rarely carry a tune, so her humming habit got on my nerves. My wife has no indulgence given except what comes to her from heaven. We eat little, we drink less. This earth breeds not our happiness. William Blake. Never those dry, blackened omelets again. Good riddance. Heavy damn thing. Cast iron. I couldn't care less about this damn thing. I want to hurl the whole damn lot into the lake. Or just tear at the pages until the wind sweeps them away. Some of these started a mildew long ago. Nothing gold can stay. Frost. Oh, those words. Those damn words. My whole life's been consumed by them. Now, why torture myself trying to remember? I'm too upset to even think straight. I hate her so much. Okay, das haben wir uns dann auch alles angeschaut. This armchair. This is where we had that talk. That damn... I've been trying so hard, but we lost something along the way. Did you get my letter? Will you just listen to me for once? God, you're always... Wait, where are you going? Don't walk away from me. All of these pathetics. I couldn't care less about this damn thing. Why torture myself trying to remember? I'm too upset to even think straight. Changeable man, insolent wretch. Sounds like Serena, all right. Her father's realm. She was a daughter of the Celtic sea god Manannán... what was it? Maclur? Scholars say Niamh's divine father, Manannán, was of an elder race even more ancient than the Tuatha Danann. I hate her so much. Mal sehen, hat sich da wieder was geändert? All of these Naja, hat sich leider nichts pathetic geändert. souvenirs from our relationship, they're all lies. So, was müssen wir noch machen? Können wir nicht jetzt raus? I couldn't care less about this damn thing. Why torture myself trying to remember? All the real color faded from it long ago. It must be full of dust mites. I should burn it. I told her the rug was fine work, like I know anything about handicrafts. But it's what the Empress wanted to hear, wasn't it? I'm too upset to even think straight. I hate her so much. Mann. Was muss ich denn noch tun, bitte?
Das hat die wahrscheinlich wirklich gebrannt irgendwie. So sieht das so doch ein bisschen danach aus. Ich weiß es nicht. All of these pathetic souvenirs from our relationship, they're all that incessant noise. I should smash this useless antique to pieces right now. It can't keep the time for 5 minutes straight. Chimes completely at random and never stops making that infernal noise. But hey, guess who thought it was so cute? This thing has caused me more sleepless nights than I care to remember. No wonder I'm going crazy. I couldn't care less about this damn. Why must I always be the one to fill the damn pitcher? It feels darker by the minute, but the sun is still high in the sky. Or is it? No, I can still see even if the light is going. I'm not turning it on. Why torture myself trying to remember? I'm too upset to even think. I hate her so much. The light is so dim here. Makes me want to chop down every tree outside. There's only a limited window of opportunity for everything. All of these... I couldn't care less about this damn thing. Why torture myself trying to remember? I'm too upset to even think straight. I hate her so. All of this... I could... She never had any sense for balance. Almost empty. So why torture myself trying to remember? I'm too upset to even... I hate all of these pathetic souvenirs. Mano, was muss ich denn jetzt noch tun? Mal hier reinschauen. I couldn't care less about this. Why torture my... I'm too upset to even think straight. I hate her. All of this... I couldn't care less about this damn thing. Why torture myself? I'm too upset to even... I hate her. All of these pathetic souvenirs from our relationship, they're all lies. Ah, jetzt können wir den auch noch aufmachen. Das ist sie. My God. What is this? It can't... It isn't. How did it happen? I can't remember. It's already rotten beyond recognition. But how much time has passed? Oh Mann. It's dry and withered. A body takes at least weeks to... How long has it been? Alter. Oh Mann. I can't even remember how I did it. Maybe I didn't. Do I have brain damage? Honestly, I wouldn't be surprised. Oh Mann, das... Oder? Ich meine, das sieht jetzt nicht unbedingt aus wie eine Frau, aber gut, ist auch verbrannt, ne? Alter Schwede. Okay, mehr kann man da nicht machen. Okay. Und nun? Raus hier, oder? I remember stumbling on this more than once, but she always insisted it be kept here. She did it on purpose. This rug. I could wrap the body in it. No, I can't. I can't even think about this. It's grotesque. Red like blood. Yellow like dead eyes. Also, sie war hier wohl auf diesem Teppich, oder? Und da ist sie verbrannt, oder? Please, let me wake up.
Let it be a dream. So, okay, jetzt müssen wir uns jetzt daran erinnern, wie wir sie umgebracht In haben. that sleep of death, Und wie... what dreams may come. Oh, Mann. I can't bring myself to close my eyes. I know I'll see her. Okay. Done. Is this purgatory? Job, was it? Why did I not die at birth? For now I would have lain down and been quiet. I would have slept. I would have to hell with this book. My own dark world. Barely alive. Is this my eternal punishment? I wonder if this plant is poisonous. With my luck, it would just give me a headache. Atropa belladonna. You were a better fate for me. Oh Mann. Stell dir vor, ihr wacht mal auf und alles ist irgendwie anders und langsam kommt ihr zur Erinnerung und findet dann heraus, dass ihr selber was total Schreckliches getan habt. Das ist echt Horror. Oh Mann. Na gut, müssen wir anscheinend nochmal alles abschauen. Isn't time supposed to heal all wounds? I've really gone insane this time, haven't I? I could swear time is standing still. Would death be guaranteed if I'm too much of a coward to try killing myself with this. No light. Only darkness. So, müssen wir uns das auch nochmal anschauen, was? I feel sick. Flesh. Temptations. Oh no. I couldn't. No, I didn't touch her. I could have, but no. I did not. The sun is a silent death for some. Dehydration. Delirium. If I smashed the window, I could just slit my wrists with the shards. Bashing my head through might cut a carotid artery, even quicker than the wrists. It smells sour and musty, like decay. Evidence. Shit. Evidence. I can't run from this. I didn't deserve her. Whatever happens to me, I will deserve it. She's not coming back. She never left. I've been running from a lot, but I can't run away from this. I must be in shock. It still hasn't sunk in emotionally what I must have done. What else would explain it? What's happening to me? Is this real or some kind of drug-fueled nightmare? Wish I could overdose myself with this. Nah, an easy way out is never the best one. My head is pounding. Is it the pills I never took? And then you toppled us on the stairs. And then you... Okay, dann müssen wir wohl nochmal darüber. With a twist of wind, Oisin fell hard on his homeland ground. You and me both, my warrior poet. You and me both. I read somewhere, I forget where, only one way a fairy romance can end. There's only one way anything can end, really. Okay. The bulldozers are coming any minute. Don't worry, it's all covered. We spent much time here. That night,
The night we had that fight, this is where she told me. What a damn fool I was. Don't walk away from me. Don't you fucking care anymore? Stop! Get back here. She was right. I wasn't good enough for her. Just words. This is not life. All the words in these books couldn't bring her back to me. What have I become? All the knowledge in here was at my reach, and yet I was blinded by ignorance. I'm going to be sick. Oh, is this how I did it? I should bash my skull in with this right here, right now. There's no point in going on. There's no booze, no food. If only Serena hadn't missed me back then. Even if there was anything left to eat or drink, I couldn't force it down. There's no point. Dead, worm-eaten wood. The many times we sat here, so many. The dinners, the laughs. I can't bear looking at it any longer. I must have taken her ring off when... Why is it in this chest? Was it guilt? Disgust? Denial? In sickness and in health, until death do us part. Why did she have to be like that? Why did she always toy with my feelings? What have I done to you, my Serena? I can't think about this. I feel faint. Have to breathe normally. If only I had died of high blood pressure, at least she would be... I'm getting hysterical. Seeing this, I can't help thinking of pepper spray. It doesn't even make any sense. Pepper, the black condiment. I have to focus on something, just not this. Random associations. I remember after our fight just staring at this salt shaker for what seemed like hours. Serena was the salt of the earth. She was my pillar, my guardian angel. What have I need to stop staring at this idiotic thing. Oh. Ja, das sehen wir so böse aus, ne? Oh Mann. My face? What's happened to my face? Is this my punishment? It's like looking into a mirror. I've just been slowly rotting inside all along. Until I took her life. I am a demon, a destroyer, impure. Ja, wir haben alles zerstört. Alles kaputt gemacht, ein Leben ausgelöscht. Wegen eines Streites. So. Those noises sound like more than one person. Who can it be? The police? Are they coming for me? Polizei ist da. But I want to see who it is first. There's something about those voices. I must know. The window. Okay, wir müssen zum Fenster. Da sind zwei Personen. Do you realize how stupid this was? We had a plan. I took measures to ensure nothing like this would happen. But no, you couldn't help your damn self. We can't risk moving it now. The bulldozers are coming any minute. Oh. Fire will do it. Do you think they will buy it after all this time? It's been months since you... Don't worry. It's all covered. He spent much time here. Fine. Give me the kerosene.
Was ist los? Oh shit. We forgot your... Fuck. It was so stupid to leave it. Die zünden das Haus an. Oh nein. Calm down. I couldn't bear to wear it any longer. Go! It's in a safe place. Please! We'll pick it from the end. Ah, ich ahne was. Nein. No! Ich ahne was. Wir sind vielleicht doch nicht der Böse, sondern wir haben die ganze Zeit recht gehabt, dass sie die Lügnerin ist. Und sie hat uns... Sie hat mich angezündet. Sie wollte mich loswerden, weil sie einen neuen hat und... Keine Ahnung. So war's. Oh Mann. Da hatte der anscheinend die ganze Zeit recht gehabt und wir waren anscheinend ein Geist. Wir liefen als Geist durch dieses Haus, weil wir bereits getötet worden sind. Und wir waren derjenige in dem Schrank und ich meinte auch, dass das keine Frau ist, die da im Schrank ist, aber das sieht man ja schon schlecht, wenn jemand verbrannt worden ist. Und wir wollten uns halt an sie erinnern. Sie hat sozusagen uns verlassen, weil sie wahrscheinlich einen neuen hatte. Sie hat sich vernachlässigt gefühlt und keine Ahnung, vielleicht mag das ja stimmen, dass wir sie dann nicht so gut behandelt hatten, aber das ist ja noch lange kein Grund, dass sie einen umbringt. Also mit ihr stimmte auf alle Fälle was nicht. Und ja, manchmal ist es leider immer so. Alles, was sehr schön zu sein scheint, ist meistens nur Schein. Scheinbar. Oder? Naja, am Anfang hörte sich das ja recht harmonisch an. Man sagt, da habe ich ja noch gemeint, sowas ist ja echt sehr selten und kostbar eigentlich, aber ist natürlich nicht viel wert, wenn das auf Lügen basiert. Aber ich muss sagen, also man wurde ja schon in die Ehre ein bisschen geführt. Zuerst hat man ja ihr die Schuld gegeben, dann sah das danach aus, dass wir der Böse sind, der sie nachher umgebracht hat und... Aber dann war es sie. Sie war die Mörderin. Aber war schön. Könnt ihr mir mal schreiben in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat, das kurze Spiel, Indie-Spiel Serena. Ich fand, das war sehr nett. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Euer InselGamer. Tschüss.